Get the whole story. Yo Frasha mimkare nilianzaga muziki tuna na kitare akanshikanisha basi tuna na kitare si unajua Frasha na kuwa gada kitare ni aje jamaa mtu wenye hapa Frasha kama K put it and hang out hapa na CEO on the History Makers. Keep it locked. Happy New Year everyone and welcome to this episode of History Makers in the new year 2022. It's our political year, it's a year of World Cup, it's a year of elections, it's a year of AFCON next week. Kila kitu this year ukitaka kuolewa Frasha ni next unangoja mpaka 2023 ama kuoa. So on this episode we are with my good friend Frasha ni mkare. The CEO himself. Yes bro, thanks a lot for having me man. It's good to have you around. Tumepanga. Kumbe Mungu ashatupangia. Nakwambia basi lakini unajua election. Yes. You're going for a seat. Yes. At the river. Yeah. When mtu watao, so surely how are you going to Ukambani just like that? Unajua mimi ni watao. Mimi ni wa river. Mimi ni wa river. South Beach. Unakujaga. Huko niliama kitambo nikifanya job akakan, that was like 10 years ago. Oh. So nikaama nikaingia sio Kimao, nikainvest mabiashara hapo at river Kitengela. So every day I have to go to at river and Kitengela because of the businesses that I have there. So you are at the river. So why did you decide this time around you just want to go for political seat and not continue with the music career as per se? I think growth. As I said, when I started as a physiotherapist, you know, from my goal has been to serve the people. Nikiwa physio nilikuwa na serve wase Aga Khan, nikatoka physio nikaingia music, serving people through entertainment. I run a foundation that has been there for, I think now we're heading to the 7th year, again serving the people. And I came to learn that that's what nimeletwa kwa hii dunia ni serve watu. And the other place that I can be able to go is in governance. Because people don't, wako na stereotype ya politics ni mbaya. Politics affects us every day. Everything you do from kwa nyumba yako ukitoka kustima everything is run by politics. So ukikuwa ignorant, they say good people are led by stupid people who don't get involved in politics. Yes, and that's decision making. Na so sitaki kwa huyo fala kwa maisha yangu. Sitaki kwa huyo fala. Nikasema acha mimi niamke because I've seen the problems that zimetoka ati nimegrow ya Athi River, nimesomea Athi River. Nimeona what the previous, you know, MCAs have been able to do. And funny thing, my dad was a councillor in the same area. Na nikienda kuangalia napata projects alifanya back then are still the projects which are there. Your dad comes from the lakeside. Yes. First of all, my dad was the first Luo to be elected in Athi River as a councillor, which comes to show that Athi River is a cosmopolitan area. Yes. Personally, I'm half Luo, I'm half Kamba, married to a Kikuyu, you know, and I believe each generation tunakuja nayo is a generation that does not agree with the card that is played, their politics, which is tribal. And although that is the reality on the ground that hapo ndio tuko, there are certain group of people like me who don't believe in it. But you know, lazima tuko aligned in terms of political decisions to a certain region so that we can be able to push our agendas. And that is something that I've learned the hard way, because politics, sengine unaweza kuwa na the best plans, you can have the best policies, but zishindwe kupitisha mahali popote because whatever party you are in might be the minority, or you can be an independent. So I wouldn't say. So have you picked a party which you want to run via? I'm still in negotiations. I'm still thinking, talking to people, pia kuongea na watu kwa ground, because hao ndio watakuja kuni-elect at the end of the day. Yes. So naongea nao na pia coming from a different, you know, entertainment is not politics, and so lazima nianze kulearn kwanza ropes the political ropes. So it's taken me some time to settle on a party that
believes in my ideologies, that I'm sure nikiingia kwa hii party, this is the way to go. But I hear politics needs a lot of money. Yeah. Every day unaamshwa na simu kama 5. Yeah. We need this one, this person needs what, this is school fees. How are you managing to understand and to... Again, for me, that is a stereotype that has been peddled for a long time. The new wealth now is networks. Today, if you call me and you tell me you have a problem, maybe you've lost somebody. I know somebody somewhere that can help you in this way. If somebody is sick, I don't need to remove my money. Yes, I know somebody somewhere. And that is why they normally say that your networks nowadays are your networks. Zamani ulikuwa, the only thing unaweza pea voter ni do. But say watu wamechanuka na people don't want. Most people are hardworking. Kenyans are hardworking people. Athi River, if you look at it, it's an industrial town. Yeah. So job watu wanajua kutafuta majob, you know. But how do you help them in these other small things? Yes, you need a bit of money, but it's not everything. We've seen people who have been elected without money. Many. So it should not pull down, because when you say that most of the youth don't have money. So what we are trying to say, if you have to have money for you to run for office, you're taking away the youth, because bado hawajatengeneza hiyo do. Hawana hiyo do. So lazima tuko tu ambitious, no trust na God, no jiamini, jipige kifua sema, okay, this is what I want to do. If I want to serve the people, go and sell your ideologies, go sell your personality. So the old man has given you a few tidbits of running for that seat. Yes. And what would you... Will he help you in the campaign strategy, or get his old networks to support you? Yeah, first of all, I have a great father. You know? Yes, yeah. It's very few people who can stand like me and say, my dad is great. And the biggest hero in my life is my dad. And some of the things that I try and do is to emulate him, because I feel like he has a very strong personality. Ukiangalia from where he has come from, the things that he has done, and where he is right now. I think it's something that needs to be emulated. Before I even decided, I settled on doing this. We talked as a family with my mom and my dad, and you know, our family members. And one of the things was, where are we going to get the money from? Yes, we have the networks, we know, but how are we going to do it? And my dad told me, as long as you have that thing inside you, you want to push it. Yes. Go for it. My dad used to campaign by walking. Hakuwa na gari. At River, that was huge at that particular time. Big, yes. And alikuwa anatembea door to door, selling his personality and selling his manifesto, and he got elected. You know, and not once but twice. So I think it is important for somebody to listen to their fathers, and especially if they are more experienced in a field than I am. Definitely, I sit with him and I tell him, these are my plans, this is my committee, who's in your committee, anakuuliza mmeenda hapa, unajua nani, endo uongee na. So for me, it's a plus for me to have him on my side. In the campaign. Yeah. So we wish you very well in your political endeavor, and we hope that by August 9th, tutakuwa na MCA Francis Amisi. Nashukuru Mungu mbele. Through God, everything is possible. Now back to Frasha. Yes. Umetana na Francis Amisi. Wacha na Francis Amisi. Back to Frasha. Wacha kwa Frasha sasa. Punit. Yeah, man. Yes. What is the plan for the group Punit? I think 2 years ago we stopped doing recording music as a P unit, and we decided to do individual projects. We've been doing music for 17 years. It's a short time, but it's a long year. Yeah. As in, tulika P unit ni kama tumeoana, unajua. Because let me tell you, being in a group unapataga most holidays you're together. Yes.
Familia yako most holidays wamefunga, wanataka spend time na you cannot be there. You are not there performing. Boni na Gabu. All 25th and 31st. Mko na Boni na Gabu. Mko na Boni na. Yani miaka yote for like 20. Yani unachoka wazi. We took a break and decided, you know, it's time to do different things. As you know, or may not know, Gabu is also running for office. And I know, yes, in the up here, Woodley. Yes, Mali DNG. It's very interesting. DNG and Gabu for the same seat. And Bona got into green buildings. So he's doing a certification of green buildings in the green world, you know. And all these things, Nanyuki. All these things that we're doing which are different. Hatungekuwa na hiyo akili kama tungekuwa bado endorsed in music. Again, tuna complain about old leaders not getting out of power. Yet mimi kama mzaya wa industry bado nakimbizana na watu hii hapo, na kuna a new generation of artists that we need to listen to their music. So I think it was good for us also to give space to a generation, to the next generation that is taken up from us, because nilikuwa naambia mtu the worst is to build an industry and get to the ceiling and there's nothing else you can do. Ukifika kwa roof umefika juu na hakuna kitu kingine ya kufanya, unaanza kuzeeka na frustrations because you're in the same room with the young people who are trying to come up and mkipigana hapo. So it was good for me to move from that bubble and get into something new. But unit is not dead. Tukimalizana na hizi vitu tunafanya saa hizi, our passion is music, you know, and the music that we did leo niko sure people will still listen to our music because our music yetu ime transcend time, you know. It was music that we did for a purpose, and it's we can say timeless music, and that is what we do. Okay, so what was the highest point when you are doing in P Unit? What was the highest point as a musical group? The highlight of our career, I think, was when we won Channel O Awards. Channel O, yes. Because we were the first East African group to win Channel O Award, and we won 2 of them the same night, which to me was a big deal because we were nominated with Sauti Sol was still nominated with Radio and Weasel in terms of groups. Diamond was still young at that time, you know, trying to get into the game. And all these people, tulikuwa kwa basi moja East African artists, and we were the only people who had won an award. And I'm telling you, that is the time that Tanzanian music changed in that bus. Yes. Because contrary to what we have here, Tanzanians actually love their music. They do. Wakona hiyo love ya mziki yao naturally, you know. And so in that bus tulikuwa na businessmen who would come to see Channel O Awards, and they were like, "Nini wa Kenya mtatushinda tena." And you know, they're true to it. They went, did their homework, worked to it, and the things that you see today, it's not. It's a creation. It's a creation of people purposely. Purposely, even the Nigerian music. It's a creation. Yes. It's a creation that it's an investment they put in their art and in their music, and that Diamond is not just Diamond on his own. You know, Diamond is a creation. There are many people behind. A lot of people that behind. He's talented, but ameshikiliwa na watu wengine. Yeah, there's a whole force behind him. Yeah. He's just a face. He's just a face. Yeah. So and the lowest? The lowest was Mama Award. So we were at Mama Awards, and they were introducing the winner, and the winner of the best group in Africa is P. Tukaamka. Kasikia square. Tukakalisha kiburi kiburi kalishwa chini kwa kiti, tukasikia P Square. Tukasikia P Square. Tukasema you know, hapa ni noma. Wacha turudi kwa drawing board. Lakini that day
You know the Nigerian, let's go to the Nigerian escapade. Hiyo ya mamas. Ya mamas. Kwanza ukafungia passport yako, tunataka kukuachana ndege. Sasa, you know, those days, tuliambiwa Nigerian kubaya. So when you go to the hotel, make sure you lock your passport and your money. Yes. So ile pesa nilikuwa nayo nikaingiza kwa safe. Passport ndani ya safe. Si tukaingia Kadunda after awards. Na unajua ile mishipi pale tukirudi tukapata na wavurugaji wa Nigeria. No, but those guys who tried to rob us. Yes. Those guys were crazy. We were, imagine, and it was in, I think it was the same compound. Same compound hotel, yeah. The same Echo Hotel, yeah. And you know, guys tried to rob us. And imagine, sasa ningekuwa nimebeba passport yangu waniibie. No. So that was the idea, please lock. Now the problem, ni mimi nayo, pin ile ya kufunga, unajua sijazoea safe. Ile safe unajua ni uko safe. Uko safe. Buda kuja kuweka hii passport. Nini code aingi. Nimeweka crazy mkaniacha. Nimebaki kwa hoteli. Wow, I'm telling you, there was an Indian who came and niambia kwanza knock that side. Akapiga dakika 2 akanitolea kila kitu. So yeah, it was crazy. That was a crazy story. But what waliniacha, I came later. You came later, by the way, in the plane, yes. Yeah. But the Nigerian escapade was also very interesting because even the girls who traveled, the artists, the female artists, Kina Mudhoni, the drama queen, kila mtu ilibidi atoe belt to defend ourselves. Defend. And wacha hiyo. Unajua hiyo tulikuwa shafika. Sisi we got a rude introduction of Nigeria. When we got there kwa airport, bag zetu zililost. Mimi CCP unit na bag ya Mopao. Athake. So Athake is the one who got our bags. So hiyo ndo tumeingia. Na already tushapiga historia. Huko ni noma. Ni noma. So mimi I knew my passport. Lazima niweke mali safe. So nikifungia nilikuwa nishapata introduction. Hii nyingine ya kurudi ilikuwa ni ile tu confirmation. My friend, huku mazee tukosa kujichunga tutabaki huku. So when I lost it, I think it was an interesting trip, the one we did to Nigeria. But again, it opened doors for us. It built our characters. Yeah, so it was a good learning lesson for us. But also it was learning to know the level of celebrities. Unakumbuka? Yes. That's the first time when you're everyone was being asked, how many bottles of wine do you want? Ilikuwa ni champagne. Champagne. Yeah, champagne. Are you taking champagne? Are you going to take champagne? Mambo ya bia hapa. Champagne in the room. So tukapewa ka champagne kamoja na tukashfurahia. Lakini kidogo presidential suit kulikuwa na mtu anaitwa Rick Ross. Rick Ross. That's the first time we met Rick Ross. Rick Ross kwa room yake. Uliona trolley? Ni kama walikuwa wanaoga nayo. Ile bathtub. Ukajua kuna level ya celebrity. Nikajua hapa sisi tumedunga chupa moja. Huyu jamaa amepigwa tray. Amepigwa trolley ya mashampagne. Champagne. Zimeenda kitu na kamoja hapa. Ukajua mazee levels. Yaani celebrity yako. Kuna levels. Kuna levels za celebrity. So mali huko wewe shukuru Mungu. Unawacha kelele mingi ukijipiga kiburi mimi nani buda. Watu wa mtaa, that's tunaambia the younger generation to know that there are levels in celebrity dog. There is and serious and accept where you are. Accept accept, yani own it. Yani mimi jijue tu ni level yangu iko hapa na uione. Endelea kwamba Mungu aongeze upige trolley. Lakini ile yuko kula kwanza. The boss. Shukuru. Kabla ufike kwa hiyo trade sawa na imagine sasa kale nilikuwa na trolley hiyo siku. Sasa hizi my friend. Na ni crystal champagne. Bro. Accept where you are. Accept and thank God. Okay. Now another issue which we wanted. Kale kazebra kapi unit kaliendaga wapi? Nani alipeleka hiyo? Zebra ja. Wakumbuka kale kazebra mlikuwa mneka? Hiyo zebra ililetaga shida sana. Tukaanza kuambia wote tunatumia juju sijui. Nani alikuja na hiyo zebra? So zebra ilikuwa story ya kuna best yangu alikuwa James Mwema. He was a pilot. Yes. So
alikuwa anafanya na meet wasema pilots. So chali mmoja nilimitiga akanipigia story. Na kuna wazungu walikuja Kenya. So he was flying to Mara. Akawapeleka Mara. Hawa Lami walikuwa wanataka kuona zebra. That's called a zebra. Si zebra. Zebra ni ya mtaa. Zebra ni ya ABCD. Watu wa ba kuda. Ni zebra. The zebra. They came to see the zebras. The zebras. The zebras. Yes. So they come here, they go to Masai Mara. And they see the lion. Na kuna zebra. They don't see the zebra. Yeah. So when they're coming back on holiday and say, where is the zebra? Where is the zebras? Hey, jamaa kaambia yani mimi sijui vile nitawasaidia because I thought that was the first thing that you would see. You would see. Yeah. So wale jamaa katoka huko wamejam sana wanarudi nini? Wakirudi kwa hiyo gari wanarudi because that guy was one of their friends. As they are coming back hapo kwa airport. Wanaona zebras zikicross. Zinaingia kwa nini? Akasema they're the zebras. The zebras. Why did we have to fly all the way? The zebras are there. Yo chali akaenjoy hiyo mambo ya zebra. Kufika airport. Zamani kulikuwa wase walikuwa nauzaga curious. Wakabai zebra. Wakapewa msee mmoja hiyo chali alafu wao wakabeba ingine. So they went home very happy. Yeah. So this guy actually adored P-Unit. Alikuwa anapenda ngoma zetu sana. So nikaingia kwa gari yake time fulani ananipiga lift. Nikaona akona zebra kwa gari. Kamuuliza bro, mbona zebra kwa gari? Akanipigia story. Nikamwambia sikiza. Akaniambia hii zebra nakupea. Kama heshima yangu kwako. Sasa hii story bado sijapea kina Boni. Mimi nikakuja na kazebra. Nikienda out nakuja na kazebra na kaekelea kwa meza. Hapo akasema hii kitu ni noma sana. Tunafaa kuweka kwa stage. Habo. No nini na. So no nini said but alafu kuja unajua kitu mpaka tulikuwa tunabaya shot. Nakumbuka. Kubaya shot round pia hiyo inaiko yake. Lakini mkikaambia Boni amepita na hiyo shot yake. So the zebra actually became a thing for unit. So when we were performing, it was the same zebra. So siku nyingine sijui tunaperform wapi kuna mlevi mwingine amekuja amevuta mazi akavunja pembe ya zebra. Zebra bado tuliendelea nayo kama vunjika zebra. Alafu ikaibiwa. Sijui hata nani aliibaga zebra. So watu walikuwa wanasema ni uchawi kwa nini? I think kuna hiyo Africans tunakuaga na mtu akiona success iko na mtu na akona kitu tu nini. You can twist it. Sisi ni watu tulikuwa na believe na God na tuna believe mali tuko na mali tunaenda. Ni God ndo ametufikisha. Maenua. Habo, mlikutanaje na Habo? No nini, of course my buddy Habo. Yeah. Ndio nikaleta jina ya Pro Habo Unit. P Unit from Pro Habo Unit. Nonini was instrumental in our careers. He was the godfather of Genge music, you know. Tulimit na Habo kwa club. Sisi P-Unit has been an outgoing group, you know. Tumekuwa ni wase fun loving, tumekuwa tukienda out. So tukienda out tunakuwa na vibe yetu. So tukiwa club tulikuwa na vibe kidogo. Nonini at that time was huge. Ndio alikuwa kusema. Ndio kusema. So anaona wase fulani wako na vibe jo, lakini hatujuani. So Gabu alikuwa anajua Nonini. Kwa sababu alikuwa Raptors. Alikuwa Raptors na Raptors ilikuwa Kali. Yes. Na mimi na Bona na sisi tumetoka Athi River, Ocha. Tumekuja Nairobi lakini ujuaji top 100. Kuna ujuaji nyingine hatari. Na pesa kidogo imeingia kwa mfuko. Tunasumbua tao. Tunasumbua bro, sasa na dujao bagakan ndo inaingia tu fiti. Yaani tunasumbua. So tukamita Nonini. Nonini liked our vibes. Hiyo time nilikuwa na group mimi na Bona. Nilikuwa naitwa Beef, Bona and Frasha. Bona and Frasha unajua. Hiyo ngoma zetu zilikuwa zinaitwa bafu. Kwa bafu. Unatoa ngoma Bafu record. Kupigwa Bafu record. So tukamit na Nonini tukavibe, tukakuwa good friends, you know, tukajua madhake, tukajua yani akajua family yangu, you know, it became one big family. So the kind of music we were doing back then ilikuwa cause tulikuwa friends, wachana na muziki kwa tulikuwa kama best, ilikuwa ile unaweza andika mistari
Habo akwambia buda hii toa hizi mistari. Hata yeye akiandika unaweza mwambia Habo hiyo mstari na sound. Unajua, but it was all love. So the music that we did, unaweza pata hiyo music and then tukamit Msioka. You know, the other problem, the Dr. Dre mwenyewe wa Kenya music. So you know what happened, the problem that tulikuwa nayo ni hatukuwa na mtu anatu understand na understand sound yetu, because the kind of music we wanted to do was club music, yani muziki kwa club, but again iko na lessons ndani yake, but it's music that you can it's pumping. Unajua. And so we met through Nonini, we met Msioka. Msioka tena naye akaanza kupenda vibe yetu, so akatusign. Then ikafika mahali nao, cause ilikuwa tuna perform na Nonini, tulikuwa wale vijana wa Nonini, unajua. So tumefanya ile si lazima, so industry yetu tukubali sisi kama P-Unit, unaona, bado wanaita Habo, alafu bado tunaenda pamoja. So unapata we were losing revenue, so ikafika mahali kakua hizi brands wacha split. Habo kama wakitaka kulipia both of us, it's fine, but as it is Nonini ni na P-Unit tuko P-Unit. And then that's how P-Unit got born, you know, from knowing Nonini, getting to Msioka, being signed under Decimal Records. And you know, the hits, God akaanza tuku to bless na one hit after another one, and you know, that's how P-Unit got born. So that's when after Si Lazima, Hapa Kule. Si Lazima was our first song yes. Then Kushoto Kulia, Hapa Kule, Juu Tu Sana. That's when the sound started also changing. Yes. From Juu Tu Sana. Our sound really changed when we did a song with Sauti Sol. Yes. Because tulikuwa tumejulikana watu wa kuenda. Na ukisikitoka Si Lazima, ingia Kushoto Kulia, umeingia Hapa Kule, yani ni kuenda. Tunaenda. So at that time Sauti Sol walikuwa wanaimbaga na walikuwa hatuna kanjaroka, walikuwa na vibe yao, very different vibe, slow nini. Wewe wameshika madem na sisi nao club hawezi tuambia kitu. Huko nje. So when we did Gentleman through a guy called BK. Nani Kioko. Respect sana mazee. Jamaa mfiti sana. Executive producer. Najuzi hata niliongea juu yake, niliongea juu ya executive producers wale wamekuwa Kenya, ukiangalia mtu kama BK, mtu kama Sam K, of course. Wamekuwa ni wasa wana support industry for long, and people don't know about them because they see Frasha and they wanaona P-Unit, wanaona Sauti Sol, but there are people who are behind. We've done a lot for music behind the scenes. Yeah. So BK came up with the idea that hey, you guys are doing well, but kuna hii group, I think these guys are going to be big and you guys should do a song. So wakatulipia RK, kaenda nini, song ilikuwa noma sana. Gabu tukifanya Gentleman alikuwa ameandika verse bro, ni kama ya song mzima mazi. Ile yake? Hiyo verse yake hiyo unasikiaga ni kama quarter, ni kama an eighth. Tulimkata alikuwa ameandika verse jo. Yani alikuwa amejitolea. Lakini alipiga. Alikam through and that was the first song that we actually got to see Gabu in his element because sisi tulikuwa tumezoea kuenda and Gabu ukifikiria, if you think about it, his song anajua kurap sing. Unaona? So when a Gentleman ilikuwa on a slower tempo, you got to listen to him and he came really through and everybody on that track. No, that track was dope. From everyone's out, so everybody made the song. So that's when we changed our sound kidogo. And then we did even the rhymes were totally different. Juu Tu Sana tena ikaanza cool down tempo. So you know, music kept changing, tunajaribu vitu zingine tofauti. And God blessed us with a few hit songs and nashukuru sana. Zilikuwa noma. And then you did something with Grandpa. Grandpa tukafanya DNA ile remix. Hiyo song sisi tulijiweka kama wahenga. Tukasema wahenga wamededi na sisi ndio tuko. Sasa sisi ndio wahenga. So hiyo song ilituletea noma sana juu ya zile vitu tulikuwa tunasema, kwa hiyo
Tukajua uenga si kazi rahisi. Mliona moto? Tulipigwa vita jo, lakini ni vitu zilikuwa za kweli. Ni kweli. Najua unasema yani unaweza ruka na uingie kubaya zaidi. Unaweza ruka hapa na ukanyage kitu kingine mezesha ukiruka ingi. No. But ukifikiria about it, if you think about it, this zilikuwa ni methali tumeweka za kisasa. Yani za hiyo time yetu venye tulikuwa tunaishi. Unaweza acha demu unafikiria ni hivi upate umeoa kitu kingine pia si normalia zaidi. So if you listen to that song inakuwa tu na vitu ndio ziko zinaweza sound vibaya, but the true meaning of them ziko na hidden meaning. Then mukatoka, so that's when now the remix, let's go to the remix where my good friend Mahatma. Remix Ganji Kada Rebella. So actually I'm the one who wrote the hook. Ganji Kada. So nonini alikuwa ameandika half of the hook. But alikuwa na struggle kufinish hiyo hook. Yes. So tuko kwa nini tulikuwa tuna vibe sisi Kada remix, yes. Tulikuwa tunapenda ku vibe kwa not the remix, the original Kada. The original Kada. Tulikuwa tunapenda ku vibe kwa gari sana, you know, we go drink kwa gari tukipiga lap tunasikiza mangoma. Hizo ndio enzi ya kusi kwenda pale mobile. Tulikuwa tunaenda hapo. Mobile mnatulia ndani ya gari. Buda zone nilikuwa gajob man. Nilikuwa hapo gekana na mobile hapo. Ujioni? Inawilichua. So tukiwa kwa gari ya style vibe. Yana Ganji Kada na kwa hiyo nilikuwa nasikia hiyo nini nataka hiyo kitu ya so nina kanamba umesema nini hapo? Nataka diki tu ndio tunaenda kupiga. So we did the hook. So when alifanyaga kadhaa ikakuja kwa big sana unajua sana. Then akasema no hii kadhaa ina sound ya watu hapo, lazima tufanye kadhaa ya wasee wa mtaa, yani wasee wa mtaa wasikie pia ngoma ya vibe. Ngoma ni yetu. So wakachukua Mahatma, P-Unit na Chidi Benz maze. Respect. Ule ni artist. Ule ni noma. Noma jo. You know, nothing but love bro. Ule mfalme wa Ilala. Wewe, mfalme wa Ilala. Hatari jo, hatari. So uchali maze venye tulifanya kadhaa remix. Tukakuja kushoot video. Mash auto Sing Ash King buda akatupiga gari ingine mzae. Gari ni hapa kule huko na huko. Tukapiga video one take kwa gari imeisha. That was it. Tukamaliza kitu, song ikasonga ikatoka. You know, thankfully yani tena ikakuwa another amazing hit. It was an amazing song. It was amazing. So that one brings us to our good friend Bruce Odhiambo, brother B. B maze. Rest in peace my brother. Bruce alikuwa instrumental sana into getting us to think about business wise. Yes. He was a businessman. He was a businessman. Yeah. Bruce, brother B was a businessman. Yeah. Brother B, what he taught us ni tuache kushughulika na fame. Sindio? And he got us to register a company. Ilikuwa inaitwa Absolute Solutions or something like that. Akatuget na tukakuwa directors, P-Unit and him. And akatuonesha, you guys first of all you need to start running this thing as a business. Lazima kwanza muende mfungue account ya P-Unit na mregister P-Unit. Yes. Ndio mkisha register hiyo mkuje sasa tufanye tuongee Absolute. Ndio ready sasa tuko na vehicle ya kupush, and this is something that we need to talk to the new generation to understand. Yes, because they run business, they run music, they run the show. They run the show, not the business. Yeah, you know? And that's why most of them go broke very easily because they don't have a fallback plan. Very true. Yeah. And it's just to learn how to invest the little money that you get. Yes. Absolutely. And it's something that has been done in all careers za watu. Hakuna ati mtu wako na do. Hakuna kama mtu na do mingi. There is the big breakthrough. A big breakthrough is from simple steps.
ile kitu unafanya leo ndio input hiyo big break unangojea at the future. If you don't take the small steps, if you don't follow the small things with discipline, you know, na ujue kitu nafanya hivi leo nipate so 10 ama ambao nidunge huku 50 ni save 50, unajua ujipange. And it was important for us at that particular moment, because I can tell you for a fact there are people that we were doing music with hizo enzi zetu that right now might be struggling because of the actions that they took back then. No. And see, ati nikupenda kwa, it's just lack of mentorship, you know, lack of being told Buda, usikate maji sana na ukule nyama, utapata gau tukizeeka wewe. Unakosa kuambiwa hivyo, unaikata na unakunywa. Alafu kidogo unakanyaga hivyo unasikia uchungu hivi kidole alafu. Na niko dhate, ni juu au kuambiwa. So it's good for us to first of all to talk, to mentor these young people and tell them, you know, naona watu wana complain kama juzi kwa mtandao about sailors. You know, and this Mwalimu Recho. Ethic, Mwalimu Recho. You know, it's business. It's business. By the way. And the biggest thing is, I've learned from this industry, nobody cares, bro. Mtu asikie kudanganya ati wewe ni Frasha ati what, bro. Uko hapa biashara. Yeah, you know, let's do business. Do your music, help your people, help family yako, help bibi yako, watoto wako, your family around. And just live your life humbly. Wacha mambo mob. Hizi mambo mob sijui za sijui nini. Hizo yani watu wajali, bro. Ile siku utaanza kwenda chini ndio uta understand. Unafushukaga very faster than you came up. And that's why for me I decided to create relationships with people. When nimekuja for how long? For a long time. Ukiniingia ati nilikuja na chopa wapi? Chopa, huyu jamaa kuna zingine wamekuja chaguo la tinizi na chopa. Wametupigia vumbi sasa tumekuja na mat. Saa kutoka bro, chopa ilishaenda. Chopa ilikuwa imelipiwa 1 hour. Kamwambia ukujavyo, sivyo uendavyo. Lakini Frasha, angalau nilikuja na chopa. Nilileta showbiz kwa event. Sawa, showbiz haijalishi. Ni ile madondo na harago ulienda kukula kwa nyumba. Abudo yote. Kale kama dondo na ugali ulipiga mtaa. Ama chapo ndondo. Chapo ndondo. Yani for me I think if I can't do it on my own, I'd rather not do it. Yeah. You know? And hiyo ni kitu kingine kwa industry yetu that lazima uonekane big. Lazima you know tumekuja bro, kasi yako man. Even if you fake it, at some point itakuja kushuka. Itakuja kushow. Watu watakuja kusema huyu jamaa alikuwa anatuingiza. How do you deal with alcoholism in showbiz? Alcoholism, women and fame. What is the advice? So wacha nikupe a short story, bro. When I got into music, nilikuwa nimeanza kupata tudo, right? And I was young. Nilikuwa married at that time. So kitu sikuwa experience ni hype ya madem. Yes. Unaget ile unaona dem anakukufia. Bro, nilikuwa naimba hivi unashika mtu unaona analia. You know, hiyo sikuwa experience such kind of power, you know. But God alinipea hiyo power that nilikuwa naweza imba kwa stage na india mtu unaona dem analia. Dem amejitolea, yani anataka kupea kitu yoyote, you know. And hii kitu ikakuja ika-affect sana familia yangu. And you know, I almost broke up with my wife, but nikaanza kulearn through the simple mistakes that I do, that I did back then. Nikaanza kulearn the most important thing, and I'm glad I learned early on. Early, yes. I learned the only true fact in all this thing to make a chini is my family. That's the only true thing that niko nayo. Hata huyo Bonia Magabu anaweza nitoka anytime, but familia yangu, mtu wangu hawezi nitoka, atatoka enda wapi? Lazima ni support, yeah. So nikaamua, regardless of what happens, the number one thing that I'll take care of is my family. And nikakuja kusema family over everything, because everything else you still come back to family. And family is not just my family. Family is my dad, my mom, my brothers, my siblings, my extended family, because those are the only people that I know for a fact, most probably 80%, hata kama wengine watanitoka,
majority of the people that will be with me when I'm going down are these people. So nilijihumble tu nikasema wacha ni stick kwanza na familia yangu. That question that you have asked is very important for a young upcoming artist who has not realized that maybe do itaingia, ama demo itaingia, fame itaingia. How do you carry yourself apart from this? And what I can tell people out there is all these things that come, they're not yours. Ni God tu amekuwekea for some time. You know, God anakupeaga anakuangalia. Ulisema unataka kuwa famous, utaka hit song, ndio hiyo. Ndio hiyo. Okay, so you love, women, fame. Yeah, I think as I said, it's important for people to understand that the love that you get from your fans, the money that you get from the industry, the fame, all this is given by God. Unajua, na God anaweza ichukua anytime. Na anakupeaga, umeiombea anataka kuona what will you do with it. Yes. And I think it is important for any young person to know that hata uko na hit song gani, hata kama ni mkubwa aje, how long be taken away from you. So use the platform that God has given you to impact other people's lives. And that's why personally nilifunguaga foundation yangu so that I can be able to channel whatever networks that nimekuwa nazo as Frasha, you know, to impact the community. And I've run my foundation for around 6-7 years. Bro, I've been everywhere. Nimeenda Coast, Turkana, Kisumu, Mombasa, whatever you can mention. I've done something in those areas, you know. And it's something that I've gotten to do because there are relationships that are built with different people. If today I wake up and go to Safaricom, I know who I'll go directly and talk to. If I come to Standard Media, I know who directly I want, if I need something, to go and talk to and speak to. And this has been over the years that I used my fame to create relationships with people, to build my relationships with people, and also to impact and help other people. Yeah. And how did you stop drinking? Uliachaje kukata maji? So, unajua watu ongeaga about shida zao watu ukazia mtu unasikia tu jamaa aliacha kunywa, but watu ongeaga. The truth is personally mimi nilipatwa na hypertension na nikaanza kupata gout. Na doki akaniambia, listen, it's either you start medication or you change lifestyle yako. And true to it, I decided to change my lifestyle, you know. Nikata kukata maji, first nilianza kupunguza, saa ingine na kunywa 1 bottle na acha, you know. Kaanza exercises, you know, kukimbia, kucheza ball, small things that that were necessary. But I think it's important for people like us, and especially people in the entertainment industry. Alcoholism is there. It's a huge problem. It's a big problem. Drugs are there. Drugs are there, and they are free. Msio kwa entertainment, ukiwa famous, you don't need to buy anything. Everything is given to you. Mtu anavuta bangi anataka kuja uvuta naye. Mtu anakunywa pombe anataka kunywa naye, you know. Things are there for free for you to use and abuse, you know. But you know, it got to a place whereby it's either I choose this life or my health. You know. And you know, as you grow older, unakuja kurealize hizi vitu hazinisaidii kitu yote. Kama ni pombe bado naenda najipia, kama ni nini bado mimi ndio nanini kidogo, bado nakuja kumess mwili yangu. So it's important for people to know that there's a time for everything. Everything has a shelf life. And drink in moderation. Drink in moderation. Usiende kupiga hii kinywaji yetu ya lazima niamke saa 12. Nitaamka saa 12. Mbona vile nimekunywa? Na uliacho na ndege mara ngapi Frasha? Nilikuwa expert wa kuacha na ndege. Flights. Umechapa drink? Mpaka wakaanza kuniita, walikuwa wananiitaga Mr. Eventually. Ya kina Bono walikuwa wananiitaga Mr. Eventually atafika. Wewe msiji stress. Juu ukianza kufikiria mali niko. Because time management is very hard for somebody who drinks. Because uko karibu kwa alcoholic, utamanageaje time? Unamanagewa na watu, ni hard. Ni hard sana. So it became an issue. Hiyo mambo pombe, mimi naweza ambia tu watu drink in moderation.
Yes. Kunywa uenjoy. Usikunywe bleki. Usikunywe ati tumalize hii chupa tuongeze chupa nyingine. Kunywa yako, kunywa kidogo, jienjoy, go back home. Sijasema kukunywa ni mbaya. Just do it in moderation, you know. Yes. Make sure you know your limits. Make sure how am I going to drink today and still be functional tomorrow. Fantastic. So how did you save? You know, these mademo wanasumbua watu sana kwa showbiz. Ulimanage aje kusave familia yako, and you always love your wife and always posted her throughout? Yeah, for me I think the biggest game changer kwangu ilikuwa watoi. The moment I got kids, my firstborn bro is right now turning 19 years. Firstborn wangu anamaliza form 4 this year. Actually this term. This term, yeah. Alikuwa maliza last year. My second born ako atamaliza next year. From 4. So our two wanakupeaga another perspective of life. I'll tell you a story. When there was a time tulienda Dubai, mi na Gabu ya kitambo, P-Unit. And so tulienda shopping, tulikuwa na do tukaenda shopping. Mi kuenda shopping, nika spend around 80,000 shopping I shopped for my dad, my mom, you know, Gabu hakuwa na mtu hiyo time. Akapiga 100,000 kwake peke yake. Akabai mavitu nikamwambia bro, utajua. Kwanza alibai pendant, alibai golden chain, ile pendant. Mimi sasa nimebeba mavitu hivi. Namuuliza Bugo umebai nini? Anaonyesha chain na mavitu. Anasema wewe bado. 3 years later akapata mtoi. So we went back. Shopping. Hakujibai hata kitu moja. Alibai mtoi wake. Because with kids comes responsibilities. A lot of responsibility. And if you're not careful, familia yako ita drown because of your mistakes and you know and stupid unachukua stupid ideas za kubuy chain ya karibu 80,000 chain moja na una food mko hao bro. So I think your kitu ya family and kids they really change you, and that's what changed me because at that particular moment nilijua nikiachilia hapa familia yangu imeanguka, unaona, and that to me is the most important thing that for me I would want to protect. And your father is Luo, you know the way they value family. Anakwambiaga we my friend. My dad is a family man, and as I said, is a great human being. Just apart from me being my dad, angekuwa ni buda mse mwingine, na I get to know him the way I know him. I would really appreciate him and my mother too. Pia mamangu ni the same, as in I have great parents. If somebody, yani kama kuna mtu amebarikiwa na parents ni mimi, because first of all they were strict, and at the same time they loved me with their strictness. Because mimi nikiwa mtoi nilikuwa kichwa ngumu, but walini straighten in such a way that today I can sit here and proudly say my parents did the best job as parents. Yeah. Gabu bona yamesha tengeneza swimming pool Kangemi. Buda mimi ndo nilikuwa natengeneza swimming pool. Ni mimi jo. Ni wewe? Unajua sasa tuliendaga UK. So when we in UK mimi nikaangalia nini nikabai swimming pool ile ya watu ile ya unapigwa kile kipressure alafu na mwaga maji. Nikaileta ghetto hapo, nilikuwa nakaa hapo Maharaja kwa ghetto ya mine. Ghetto fabulous. Nikaleta watoto wa ghetto. Kumbe ile kitu ni ya watoto wa lami. Imeandikwa not exceeding 4 kids. Lakini ni walami. Hawakuwa wamepiga kilo ya watoto wa Afrika. Sasa watu wa mine wakaingia wawili alafu wengine wawili wakaingia ndani. Nilisikia tu nimepiga maji. So you bought a swimming pool, watoto wakamaliza, wakabust. Swimming pool ilikuwa ni watoto wa mabaga. Hizi very nini ugali. Modokoi. Maji nje. So nikasema tu one day I'll build a swimming pool. Mimi nilisema hivyo. Mabeste wa mine wakanichekelea mbaya sana. One day you'll build a swimming pool. Ukabai ile ya majuu. After hiyo nimebai.
Nikamwambia tu siku moja nitakuja kununua swimming pool. Kina Boni wakacheka, akamwambia bro, wewe ukichenga swimming pool Machakos, ile kuibiwa maji utaibiwa. Watu wanakuja kuchota. Takuwa damu. Kama ni sawa, Mungu yupo na hiyo swimming pool bado ndajenga. Utajenga swimming pool? Wallahi billahi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Utajenga? Nitajenga. So, what other business are you engaged in now? Mr. Frasha, you have a club you're running or? Yes, I have a club in Kitengela. It's called The Joint, which is a small place. Kuna kabaa kadogo, place ya food, machakula. That's one of the things that I'm doing. But really this year I want to concentrate on politics and, you know, building myself as a politician, as a leader, getting to build my networks, getting to understand the people of Athi River, selling my ideologies, selling my vision. That's mainly what I want to do. Apart from that, I still run my foundation, and you know, I do HIV and AIDS for the young and for young people. I've done this for now around 4 years, you know, in conjunction with other partners, National AIDS Control Council. I've been always backing me up, and you know, these are some of the things that I also, because they're in line with my vision as becoming a leader, that I want also to continue doing. So, which is your first language? Kikamba, Kijaluo? My first language is Kenyan. I'm Kenyan first before any tribe. Okay. But I speak Luo, I can speak Kamba, I can speak Kikuyu, I can speak a bit of Masai, Murume right there, and Nipo. So, you know, I've learned a lot of languages out of interaction with different people, you know. Nikienda mahali I try and learn those languages so that, you know, it helps me kuintegrate na watu tofauti. This is a year of big politics. There are very many artists there in the political field. Majimaji, Seme, Jasper Murume, or in Imenti South, MC Jesse, of course. MC Jesse. Yes, we have, of course, Jaguar still around, Gabu, DNG. Yeah. Are all politicians, are all musicians moving into politics? Those are only 5. Nimenemu wengi mazi. Ni watano tu, imagine. Unasikia ni kama wengi na ni watano. Imagine tuko how many artists? We need more artists to come into politics. Into political. So, yes, because if we are to change the laws in music, you need to be at the table. We need more. You know, hakuna shule watu wenda kusomea kuwa wanasiasa. There is no degree in politics, but apart from political science. Hawezi enda kusomea ati kuwa MCA wa Athi River. Hakuna shule inasomesha. Hakuna shule inakusomesha ati kuwa MP wa Akadiani, Machakos. It's not there. So regardless of whatever field you are in, if you feel that you have the capability of being a leader, it's up to you to take up the mantle. Ujitume mwenyewe na useme wacha mimi niende nikajaribu. You know, and for me, natakaga kama wewe ni kijana, I need more young people to realize that this country is run by politics. And all policies run through politics. It's a political country. It is. Yeah. It is. Like it or not, that is where so complain na usiseme oh sitaenda kuvote. If you're not voting, you're actually worse than the person who votes a wrong leader. Because as I said earlier on, mkwambia tu, how bad leaders wanaelectwa wamesoma kama mimi na, you know, so let's not complain about bad leadership. Yet hatuendi kuvote, unaona, hatu get involved in kuna kama primaries, not primaries, participation, you know, public participation in things that affect you and me. Unakuja unaanza kupiga MCA juu ya barabara, maybe alikuwa amewekewa barabara kwa kitu inaitwa CIDP, but when it came to public participation, it was not pushed, you know. So barabara hapo nje kwako ni iko na mashimo. Ni wewe unaamka asubuhi unaenda job unakimbia kwenda kazini, but ukirudi ile barabara yako haijatengenezwa, you know, regardless of the car that you have, hiyo barabara kama itakuwa tuna pothole because you're not getting involved with the politics that are happening. So
I think it's important what we realize. Politics is key, and especially in the next generation. I sit in a place whereby I wonder today if the generations of Akina, Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Ruto, wakitoka, who are we mentoring? Yeah. Who are the next crop of politicians who will be there? So it is important that we start creating young politicians as young as possible, regardless of what field you're coming from. Usiangalie mtu ati ametoka kwa banking, ametoka industry ya music. Look at their personalities. What do they have to offer? Yeah. Thank you, Mr. Frasha Amisi. Yes. Lakini unataka Francis mtaa kweli? Francis nilikuwa naitwa nikiwa shule. Yeah, ndio nilikuwa naitwa Francis. Sasa hii kwa watu wane watakupigia kura ukambani. Naitwa Francis Amisi. Frasha bado iko hapo bracket. Yeah. Thank you sana bwana Francis Amisi. Nashukuru sana bwana. Tutapiga lakini si utupigie rai moja kali bwana. Acha kwanza acha nipigie kwanza asante vote of thanks to you CEO for holding the music industry. Thank you. Unajua kuna watu wengi hawakujui vizuri and where we came from and how your input, you are very instrumental in creating the crop of na wale artists tulikuwa na support. They are the same artists still today. They prosper after all these years because of people like you, Kina Steve Mwendo, all these other people that you have worked with to create an industry that was not supported there before. So asante sana. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. Hata nikipandaga hiyo chopa yangu uendavyo, ukujavyo, si hivyo uendavyo. Chunga. Thank you, man. Thank you, man. Nashukuru, man.